ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हे नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामामृतं देवमूता शिरोमणिम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसावृताय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। Okay, so since Srimad Bhagavatam, there are so many incarnations of the Lord mentioned by Srila Sutta Goswami. There are so many incarnations of the Lord are mentioned. Шримад Бхагаватам Сутта Госвами упоминает очень много воплощений Господа. And we need to understand that with our material eyes and with our material senses, we cannot understand the Supreme Lord. Neither we can see Him. И важно понять, что своими материальными чувствами, своими материальными глазами мы не можем ни увидеть Господа, ни понять Его. We cannot even detect the spiritual spark which exists within our material body. So how it is certainly it is very difficult to see the Supreme Lord. Мы даже не можем распознать духовную искру, которая находится внутри нашего тела. И что же говорить о том, чтобы увидеть Господа? But we accept the living and being's presence, but we have to accept that the soul resides in the body because of the consciousness. Но мы должны принять тот факт, что душа живет в теле из-за того, что существует сознание. So similarly, there are some people for whom the God, there are some people who want to see the Lord with their present material eyes or with the material senses. They are advised to meditate on the gigantic external feature of the Virat Rupa. И есть люди, которые хотят увидеть Бога своими нынешними материальными глазами, своими материальными чувствами, и им рекомендуется медитировать на Вират-рупу, на гигантское вот это внешнее проявление Бога. So for example, when a particular person goes in a car, which can be seen very easily, we identify the car with the man within the car. Например, человек едет в машине, и мы легко можем распознать, что вот есть машина, а в ней едет человек. So let's for example, when the president of the country goes out in a particular way, we say there is a president. When a person from one country goes to another country. No, when the president goes out in his particular car, we say, we say there is a president. Ну, например, если президент едет в своей машине, мы показываем на машину и говорим, вот едет президент. For the time being, we identify the car with the president. То есть мы отождествляем машину с президентом. Similarly, less intelligent men who want to see the gigantic, who want to see God immediately without necessary qualification, are first shown the gigantic material cosmos as a form of the Lord. И поэтому люди, у которых нет большого разума, которые вот прямо сейчас хотят как-то увидеть Господа, им обычно показывают этот материальный космос, который нас окружает, как форму Господа. So the cloud is in the sky
and the so the clouds in the sky are better appreciation. Uh, Now there are clouds and dust are carried by the air, but less intelligent people, what they say that the sky is cloudy and the air is dirty. И облака и пыль переносятся воздухом, но не очень разумные люди говорят, что небо облачно, а воздух грязен. So, although the bluish tint of the sky and the sky itself are different, we conceive of the color of the sky as blue. But that, so all these things are being explained so that people, just to let us understand that the conception for those people who want to see the form of the Lord, they have been requested to see the Virat Rupa and to understand the form of the Lord as Virat by seeing the Virat Rupa. So we just mix this the blue color of the sky and the sky itself, and that's why Yes. for such people we show Virat Rupa. И точно так же для нас как бы сливаются в одно голубоватая окраска неба и само небо, хотя это разные вещи. И точно так же вот людям, которые не способны отличить как бы духовное от материального, им показывают именно Вират Рупу, материальную форму Господа. So, in this way, now the author is trying to conclude by giving some proper understanding of about the glories of Srimad Bhagavatam. Sutta Goswami trying to conclude. Yes. И сейчас вот в 3 главе Сутта Госвами он как бы подводит итоги этой главы и говорит о славе Шримад Бхагаватам. He's saying that if the illusionary energy subsides and the living entity becomes fully enriched with knowledge by the grace of the Lord, then he becomes enlightened with self-realization and thus becomes situated in his own glory. И в тексте говорится, и когда иллюзорная энергия отступает, и по милости Господа живое существо обретает полное знание, оно тотчас же осознает себя и предстает во всем своем величии. So here we need to understand that to become self-realization, to have self-realization means unless we don't understand the Supreme Lord, we won't be self-realized. Excuse me, there was some break in your speech. That if we want to become self-realized, we have to realize God. Yes, first God realization will, if you realize God, then automatically you will be self-realized. И если мы хотим познать себя, сначала мы должны познать Бога, и тогда автоматически мы станем сознающими себя. Hare Krishna. Yes. Yes. So many times there are so many different kinds of spiritual practitioners. They say self-realization is important. Self-realization is important. But our Prabhupada is saying that self-realization is important. We need to understand God. First, God realization is important. And when God realization is done, then automatically self-realization happens. И многие из тех, кто занимаются духовной практикой, они всегда говорят о том, что как важно осознать себя, как важно осознать себя. Но Прабхупада говорит, да, что важно осознать себя, но важнее осознать Бога, и тогда мы сможем понять себя. Now, for example, there is a dark room. So in dark room, we cannot see anything. Neither we can see anything, neither we can see ourselves in the dark room. It's completely dark. Similarly, our situation is the same, that we don't know God, so we don't know ourselves. So but in the dark room, if there is some light, if light comes by some reason, there is a power supply given and the light comes, then we can see everything else also, and we can see ourselves also.
И вот такой, So similar. Okay, excuse go me. ahead. Например, есть темная комната, абсолютно темная, и мы в ней не можем ничего видеть, и себя мы тоже не можем видеть. И на самом деле вот в такой ситуации мы и находимся, мы не видим как бы Бога и не видим ничто остальное. Но если в этой комнате включить свет каким-то образом, то мы сразу увидим и все, что в этой комнате, и себя тоже увидим. So, if you try to understand Krishna by what? Evam janmani karmani hi akaratur agyana ajanasya cha vartayanti sma kavayo veda guhyani hat prate. So if we try to understand Krishna by discussing his birth, activities, pastimes, then automatically we will also become self-realized. By realizing Krishna, we become self-realized. И если мы пытаемся понять Кришну, обсуждая его рождение, деятельность, то таким образом мы становимся и осознающими себя. That's why it is said that evam janmani karmani. We have to, this learned men, the scholars, what do? They always describe the birth and activities of the unborn, who is even undiscoverable even in the Vedas. So this the intelligent people, they invest their time in discussing about the glories of the Lord. И, как говорится в тексте, что делают следующие люди? Они описывают рождение и деятельность нерожденного, которого не обнаружить даже в ведических писаниях. То есть они посвящают свое время тому, что они прославляют Господа. So Sava idam vishvam amoga lilaha. It is said that Lord's pastimes are spotless. Amoga lilaha. That means we need to understand that the Lord is above the modes of material natures. His activities, his pastimes are transcendental. And when we come in contact with those pastimes of the Lord, we become purified. Our existence is purified. И в следующем тексте говорится, Господь, чьи деяния всегда безупречны, амок халила, то есть безупречные его деяния, они всегда над гунами материальной природы, они всегда трансцендентны. И тот, кто с ними соприкасается с самим Господом, он очищается. Now he is the master. He is the master of all the. He is master, omnipotent, and is full with six opulences. The Supreme Lord. И также Верховный Господь является владыкой 6 чувств, полностью располагает 6 достояниями. He creates the manifested universes, he maintains them, he annihilates them, and after doing everything also, he is not affected. Он создает проявленные вселенные, поддерживает и уничтожает их, но это никак не влияет на него. And he is there in every living being, and he resides in the hearts of every living being, but still he's independent. He's always independent. Он пребывает внутри каждого живого существа и всегда независим. So it is very important that we dedicate our lives for hearing the nectarian pastimes of the Lord, and his devotees, which are mentioned in Srimad. Important to dedicate our life for that activity. Only by hearing one can understand Krishna. И очень важно посвятить свою жизнь тому, чтобы слушать о Кришне, о его деяниях, о деяниях его преданных, описанных в Шримад Бхагаватам. И это очень важно для того, чтобы познать Кришну. By hearing, Krishna can be very easily understood. И очень легко понять Кришну, просто слушая о нем. But there are foolish people who are very poor, they have very poor fund of knowledge. They don't know the transcendental nature of Lord's form, his activities, his pastimes. So, and
they don't have faith in the Lord's pastimes and activities, so they neglect that. Foolish people, they neglect that. But the intelligent people, Srimad Bhagavatam says that the intelligent people engaged in hearing the Lord's activities, forms, and pastimes. И глупцы со скудными знаниями не способны постичь трансцендентную природу форм, имен и деятельности Господа. Они не верят в Его игры, они ими пренебрегают, не обращают внимания, но разумные люди, они всегда слушают и познают форму, имена и деятельность Господа. So, if you see in the first process, there are 9 processes mentioned. Shravanam is kept at the first process. Excuse me, there are some interruptions. The first... I'm saying out of 9 processes of bhakti, Shravanam is kept, hearing is kept first, is first. И из 9 процессов преданного служения Шраванам слушание идет первым. So Shravanam, if you see from Srimad Bhagavatam, how many people have perfected their lives from hearing about Krishna? И из Шримад Бхагаватам мы узнаем, как много людей достигли совершенства жизни, слушая о Кришне. Ajamil, for example. Например, Аджамила. Ajamil was a very condemned person. Yamadutas, they condemned him for all his bad activities. Hare Krishna. The Yamadutas condemned him for his activities. That's all. Yes. И Аджамила, он, как бы его жизнь была проклята, и Ямадуты, они должны были присудить ему наказание за все его действия. So that Ajamil, he unknowingly chanted the holy name of the Lord, and that attracted Vishnu Dutas. And then he heard from Vishnu Dutas, when the Vishnu Dutas and the Yamadutas were having the conversation. At that time, Ajamil heard about the principles of Bhagavad Dharma from the lotus lips of Vishnu Dutas, and then he understood everything. И Аджамила, он неосознанно произнес имя Господа, и оно привлекло Вишнудутов. И затем в беседе между Вишнудутами и Ямадутами Аджамила, он узнал о Бхагаватадхарме, он узнал о Господе, и тогда ему стало все понятно. So he understood that. And then he was allowed to live little longer. And then he went to Haridwar. And in that, for 13 years, he spent his life in sadhu sangha and doing the same thing, like here Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. He used to hear about the pastimes of the Lord from the sadhus and chant the holy name. And in this way, he spent his 13 years, and then he perfected his life. И после того, как он все понял, ему было позволено прожить немного дольше, и он отправился в Харидвар, где он 13 лет жил как бы в окружении саду, слушал от них о Кришне, повторял святые имена. И вот все эти 13 лет он находился в этом процессе. Jajati Maharaj was so much engrossed in sense enjoyment with his 2 wives. И Яяти Махарадж. Яяти Махарадж, он был погружен в чувственное удовольствие со своими 2 женами. But when Yayati Maharaj heard from sadhus how Amrish Maharaj, even though he was the king of the whole world, how Amrish Maharaj used to engage all his senses in the service of the Lord, and how even though he was a king, he used to sit down at the feet of the sadhus and he used to hear Krishna Katha, and by his he used to see the Lord with his hands. He used to cook for the Lord, broom the temple of the Lord. With his feet, he used to walk at different pastime places of the Lord. When Yayati Maharaj heard all these things, Yayati Maharaj heart got changed, and he also desired to follow in the footsteps of Amrish Maharaj.
And he wanted to follow his footsteps, and also Yeah. Yayati, after hearing all this, Yes, Yayati Maharaj heard about the glories of Amrish Maharaj. And so he desired to become like him. И, Яяти Махарадж однажды услышал о славе Амбариши Махараджа, который был тоже, он был царем всей земли, но тем не менее он занимал все свои чувства в служении Господу. Он убирал храм, он готовил для Господа, он смотрел на него, он сидел у стоп саду и слушал Кришна Катху. И когда Яяти Махарадж все это услышал, он тоже захотел следовать по его стопам. So, there are so many examples in Srimad Bhagavatam which presents the glories of hearing Harikatha. И в Шримад Бхагаватам очень много примеров, которые показывают славу Харикатхи. Rukmini, she never saw Krishna, but Rukmini, when she was as a child and she was growing, she was always hearing about Krishna's activities, Krishna's form, Krishna's pastimes from Narad Muni and other sages who used to often come to her father's house, her father's palace. They used to come and they used to recite about Krishna's activities, Krishna's form and Krishna's pastimes. И Рукмини, например, она никогда не видела Кришну, но она слушала о нем. Еще когда она была маленькая, когда она росла, в их дворец часто приходили святые мудрецы, такие вот как Нарада Муни. Они рассказывали о Кришне, о его деяниях, о его играх. Rukmini never saw Krishna, but by hearing about Krishna, she fell in love with Krishna. And then she said to herself that if Krishna is on the planet, so I will marry only Krishna. Why should I marry a other living entity? So she wrote a letter to Krishna, then Krishna, please come and pick me up, kidnap me. And then Krishna fulfilled her desire. И Рукмини, хотя никогда не видела Кришну, но благодаря вот тому, что она о нем слушала, она в него влюбилась, и она решила, что она не выйдет замуж ни за какое другое живое существо, если Кришна есть на планете. И тогда она написала ему письмо, где попросила, чтобы он забрал ее, чтобы он украл ее, и Кришна выполнил ее желание. So, then there is one of the biggest example is of Maharaj Parikshit's life. Maharaj Parikshit, he was cursed to die in 7 days. И следующий большой пример — это жизнь Махараджи Парикшита. Его прокляли на то, чтобы он через 7 дней умер. And Maharaj Parikshit, when he heard about the curse, he immediately gave up his kingdom to his son. He wore the dress of a sadhu. He gave all his opulence and he started walking on the banks of river Ganges. Махараджа Парикшит, когда узнал об этом проклятии, он сразу же передал свое царство сыну. Он отказался от всех своих богатств, надел одежду саду и пошел к Ганге. And when he went there on the bank of river Ganges, so many sages from all the universe, they all gathered there to bless Maharaj Parikshit in his final days of his life. И когда он пришел на берег Ганги, там собралось огромное количество мудрецов со всей вселенной, которые пришли, чтобы благословить Махараджу Парикшита в последние дни его жизни. And when he saw all the sages, Parikshit Maharaj welcomed them, and he inquired 2 things from them. 2 things. One is, which is that activity which I have to always one living entity has to always perform in his life. And second question he put forward is that what should one do when one has only 7 days left in his life? What should one do? И Махараджа Парикшит, он задал этим мудрецам 2 вопроса. Первый — это чем всегда должно заниматься живое существо в течение своей жизни. И второй вопрос, что должен делать человек, которому осталось жить 7 дней. So, Maharaj, all the sages, they
they started replying and started giving different answers, because many of them were gyanis, many of them were yogis, so they had different understandings. So they all started giving the answers to Maharaj Parikshit as per their knowledge and understanding. И мудрецы стали давать разные ответы на эти вопросы, потому что кто-то был гьяни, кто-то был йогом. И вот согласно своему знанию и пониманию они отвечали на его вопросы. But at that time, Maharaj Parikshit was, when he was inquiring at that time, Shukdev Goswami, the son of Vyasa, he came there on the scene. He appeared there. Именно тогда, когда Махараджа Парикшит задавал эти вопросы, перед всеми появился Шукадева Госвами, сын Вьясадевы. And seeing Shukadeva Goswami, all these great sages who were very great personalities from all over the globe, they stood up in great respect, seeing Shukadeva Goswami. И все эти мудрецы, которые были известны по всей вселенной, все они встали, чтобы поприветствовать Шукадеву Госвами. Shukadeva Goswami was a very young boy, but he had all the symptoms of a Mahabhagavata. He has all the system of a Premi Bhakta. So as soon as they saw Shukadeva Goswami, all these big people, they stood up in respect. И Шукадева Госвами, он был юношей, молодым юношей, но у него были все признаки возвышенного преданного, преми бхакти, поэтому все мудрецы встали, чтобы его приветствовать. And then all of them, they requested Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami has come, go and take his shelter and go and ask the same two questions to him. И тогда мудрецы сказали Махараджу Парикшиту, вот, пожалуйста, задай свои вопросы Шукадеве Госвами. And as soon as then Maharaj Parikshit went, and he fell at the feet of Shukadeva Goswami, and he gave him a very elevated seat, worshipped him very nicely, and very humbly he requested, and he presented his two questions to Shukadeva Goswami. That what should I do now? I have only 7 days with me. What should I do, O Shukadeva Goswami? And then for the benefit of others, he asked, what should everyone do at all the times? И также мудрецы сказали Махараджа Парикшиту принять прибежище у Шукадевы Госвами. И он подошел к Шукадеве Госвами, он сделал земной поклон ему. Затем он ему дал сиденье, очень возвышенное, почетное место для сидения, очень комфортно его устроил. И затем он очень смиренно задал ему те же самые два вопроса. Первый, что мне делать, когда мне осталось жить 7 дней? И также на благо всех людей скажи, пожалуйста, чем должны все люди заниматься в своей жизни. So Shukadeva Goswami smiled and he said to Maharaj Parikshit, "Oh my dear Maharaj Parikshit, do not worry for the death. You will perfect your life before the death comes. The answer for your both the questions is hearing Srimad Bhagavatam." И Шукадева Госвами улыбнулся в ответ и сказал: вот, мой дорогой Махараджа Парикшит, пожалуйста, не волнуйся, ты достигнешь совершенства жизни еще до того, как оставишь свое тело, и ответом на твои два вопроса будет слушание Шримад Бхагаватам. So, Shukadeva Goswami recited the Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit, entire Srimad Bhagavatam. And Maharaj Parikshit, simply by giving oral reception to the nectar of Srimad Bhagavatam coming out from Shukadeva Goswami's mouth, he perfected his life. И Шукадева Госвами, он рассказал Махараджу Парикшиту весь Бхагаватам, и Парикшит, просто слушая нектар Бхагаватам, он достиг совершенства жизни. Simply by hearing Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit perfected his life.
Просто слушая Шримад Бхагаватам, Махараджа Парикшит достиг совершенства в жизни. It is said that there are 9 types of devotional service, and any one of them is, if you do any one of them, it will. But amongst them, Shravanam, hearing about the glories of the Lord, His pastimes, activities, and form, is the best and the easiest way of worshipping of attaining the perfection. И есть 9 процессов преданного служения, и говорится, что если человек следует хотя бы одному из них, он уже достигнет совершенства. И вот Шраванам, он как раз является самым лучшим и самым простым способом, что просто слушая о форме, деяниях, качествах Кришны, мы достигаем совершенства. So, what effort is required in hearing? Nothing. Only sit down and hear. И какие усилия нужно совершать при слушании? Никаких, просто надо сидеть и слушать. But hearing has to be very attentive. Но мы должны слушать очень внимательно. And hearing, the person has to be very submissive, very humble, and should have faith in the person from whom you are hearing. Then this hearing will work wonders. И также мы должны смиренно слушать человека и верить в то, что он говорит, верить в него. И тогда слушание принесет удивительные результаты. So, how should then only those, it is said here in the Srimad Bhagavatam, that only those who rendered unreserved, uninterrupted favorable service unto the lotus feet of Lord Shri Krishna can understand him, can understand the full glory of the Supreme Lord Shri Krishna. И здесь говорится, что только те, кто безоговорочно, непрерывно и с любовью служит лотосным стопам Господа Кришны, способны познать Его во всей Его славе, могуществе и трансцендентности. Unreserved, uninterrupted, and favorable service. So unreserved means without any reservation. One should not have reservation. Sarva dharman parittajya mamekam sharanam vraja. We should give up everything. And all our attachments to different things, which different processes, and we should completely take shelter of Krishna only. И здесь говорится безоговорочно, непрерывно. И безоговорочно это означает, что мы должны принять прибежище только у Кришны и оставить все остальные свои привязанности, не оставлять ничего для себя. Uninterrupted means there should be no interruption in your process of hearing, Shravanam, Kirtanam. There should be no interruption. It should always go on. 24 hours we should try our best to hear about the glories of the Lord, to read about them, to glorify Krishna. So this should go on uninterrupted. И непрерывно означает, что не должно быть никакого перерыва в нашем слушании и прославлении Господа. Мы должны постараться 24 часа в сутки как-то слушать о Господе, читать о Нем, говорить о Нем. And we should render favorable service to the Lord. Unfavorable service is rendered by Kamsa and others also. But that is not the way. We should render favorable service to the Lord, pleasing and loving service to the Lord. Everything we should do is with love and affection for the Supreme Lord. И также мы должны с любовью служить Кришне. Например, Камса, он ему служил без любви, без добрых чувств. Но мы должны всегда стараться любое свое служение Кришне делать с любовью и преданностью. So, only pure devotees can know the transcendental name, transcendental form and activities of the Lord Krishna. И таким образом только чистые преданные они могут узнать форму, деяния и качества Кришны. Why? И почему так? Because they are being completely freed from the reactions of the fruity work and mental speculations.
И почему? Потому что они освободились от реакции кармической деятельности и умозрительных заключений. The pure devotees have nothing to derive as a personal profit from their unalloyed devotional service to the Supreme Lord. И чистые преданные, они ничего не ожидают, никаких плодов от своего чистого преданного служения Господу. They render the service to the Lord spontaneously without any reservation. И они служат Господу спонтанно и безоговорочно. Their whole existence, their whole body, minds and actions are only for giving pleasure to the Lord. И вся их жизнь, их тело и ум, и все, что у них есть, все посвящено просто удовлетворению Кришны. So they don't want to, the pure devotees of the Lord, they're always thinking about Krishna 24 hours. И чистые преданные Господа думают о нем 24 часа в сутки. Even for a moment, they cannot forget Krishna. И они не могут забыть Кришну ни на секунду. So, so like this, they have, we need to come into association of such pure devotees, such Mahabhagavatas, such Mahamunis. You have to come in their association. And then, by hearing Krishna Katha from them, we can perfect our life. Just like Maharaj Parikshit perfected his life from hearing from Shukadeva Goswami. We can also perfect our life. И поэтому мы должны быть в обществе таких Махабхагават, чистых преданных, для того, чтобы достичь совершенства жизни, так же, как это сделал Махараджа Парикшит, слушая Шукадеву Госвами. So those who are rendering service unto the Supreme Lord under the direction of their beloved devotee, beloved agent, are actually rendering pleasing service to the Lord. И тот, кто служит Господу под those who serve Him under the supervision of elevated devotee. Yes, that is favorable service. И вот эти вот служения с любовью называется служение, когда чистый преданный совершает его под руководством возлюбленного посланника Господа. Вот так это называется как раз служение Кришне с любовью. So if devotional service has to be rendered under the guidance of a pure devotee. И преданное служение, оно должно совершаться под руководством чистого преданного. If you want success in Krishna consciousness, if you want success in devotional service, it has to be rendered under the direction of a pure devotee. Если вы хотите достичь успеха в сознании Кришны, в преданном служении, вы должны все это делать под руководством чистого преданного. They will teach us how should we render favorable service to the Supreme Lord. Они научат нас, как с любовью служить Кришне. And by their grace, we get the mercy of the Lord. И по их милости мы получаем милость Господа. And we can, and by the mercy of the Lord, we can enter into the mysterious region of the transcendental mercy of the. We can understand this transcendental nature of the Supreme Lord by their mercy. И по их милости мы можем понять мистическую, трансцендентную природу Господа. But the mental speculators, they always remain in darkness at all the time. Но спекулятивные мыслители всегда пребывают во тьме. So in the Bhagavad Gita, the Lord Himself guides the pure devotees towards the path of realization due to their constant engagement in the loving service of the Lord. He resides in the heart of the pure devotees and is constantly guiding them. И в Бхагавад-гите говорится, что Господь сам ведет чистых преданных по пути познания, так как они всегда поглощены служением Ему. Ведь Господь, Он находится в сердцах чистых преданных, и Он направляет их. So we have to constantly engage ourselves in the loving service of the Lord under the direction of a devotee, a pure devotee of the Lord. That is the secret of entering into the kingdom of the Lord.
entering into the past tense of the Lord. That is the secret. И таким образом мы должны быть всегда заняты преданным служением Господу под руководством Его чистого преданного. И в этом секрет достижения Царства Бога. By doing fruitive activities, by doing karma kand, and by following the path of speculation, one cannot enter in the abode of the Lord. They will always remain in darkness. И кармическая деятельность, кармаканда или философские спекуляции, они не дают такой возможности, они не дают как бы войти в Царство Бога, и такие люди всегда остаются во тьме. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Any questions? Может быть, вопросы какие-то? Пожалуйста, задавайте. No questions? It seems that no. Okay. Thank you. Thank you very Большое much. спасибо. I'm not well, so I'm sorry for the coughing and all in the class. Я себя не очень хорошо чувствую, поэтому извиняюсь за то, что кашлял во время лекции. Большое спасибо. Thank you, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you.